Daai het ons dit. It's a fantastic Friday morning. Dit is absoluut 'n fantastiese dag. Hallo koffie. Hallo Dirk. Goed. Ek weet jy het nou vroeg 'n koffietjie gehad. Nee. Ek sê nou eers heerlike. Is jy bietjie laat vanoggend? 'n klein bietjie laat. Okay. Ek dink jy het my bietjie ontkant geval. Yeah. So it's a beautiful Friday morning. Nice to have all of you with us here on Infostream Namibia. And we've been at it now since Wednesday. Ja. Kan jy dit glo? It's exciting and all these new things. Wie wat is lekkerder? Ek sien die ouens met wie ons gesels. Ja. Wat nou op Facebook kyk. Want ek het nou gister het ek nou lekker tyd gehad om rustig te sit en kyk. En ek wil vir die ouens in Australië sê baie welkom. En dan het ons 'n man hier van wat iewers op 'n olieboot of 'n ding is. Ons het vir Rousseau Hill ook wat vir ons nou hierso kom join het op Infostream Namibia. Rousseau Hill is daar so ergens in die oseane en he's basically in the chef business. He's qualified chef and all that kind of stuff, and he makes sure that all the staff, make sure that they get the right foods and all that kind of. So he's not on the oil rig, from what I understand. Maar but he's on a boat that is next to the oil rig. Ek verstaan. Nou wat Calvin nie weet nie, is ons het toe nou gister besluit ons gaan met chef Terry praat. Ons het hom weliswaar in die hande gekry. En ons gaan hom oor so 'n paar minute gaan ons hom inroep. Hy het ingestem om met ons te kom gesels. Maar gepraat van, ons het ook gister so effe verwys na Calvin se slag wat hy het. Ek weet nie of dit 'n aanslag of 'n doodslag of maar is 'n slag met chilies en sy liefde vir chilies. I love chilies. Ja, so ek het toe nou besluit as 'n verrassing vanoggend. Hy weet dit nou nie. Moet hy praat oor sy chili ervaring. En dan 'n spesifieke die explosive gedeelte van chilies. Want kyk, pappa, as jy hom nie reg hanteer nie, dan kan hy vir jou moeilikheid gee. Maar ons gaan also so Calvin, ek wil nou hê jy moet vir ons kykers vanoggend en vir die luisteraars vertel waar die affære met die warm goed begin. Right, so I just make it a couple of years ago. I just thought, okay, let's give chilies a chance. You know, purely because of the plant. I kind of loved the plant, and then obviously we kind of then started harvesting our chilies, and then the next best thing I decided as a hobby. To make chili sauces. And then I went to the wonderful University of YouTube. And basically saw what they had to tell us about chili sauces, and then I decided to do the chilies myself. But I was not. Maar jy het daai stadium gekoop. Jy het nog nie hulle gegroei nie. How do you mean? The plant? Die vir jou chilies souse. Het jy hulle in bulk aangekoop? Yes. So because the plants were still growing. Okay. And then I had the wonderful idea of chopping up the raw chilies and putting them into a bottle with olive oil, extra virgin nogal. And then I put it on the top of the shelf. And then about two and a half days later, there was an explosion in the kitchen. Maar dit het in die nag gebeur? Yes. And then at 3 in the morning, I thought it was a burglar. And then when we went downstairs into our very small kitchen, we had chilies and extra virgin olive oil all over the thing. So if you're going to do your chili sauces, make sure you either cook them or ferment them. Don't take raw chilies with cooking oil and put it into a bottle. It's not going to work. Nie gewerk nie. Nou, maar dit is nou 'n soort van die begin. Toe jy besluit jy en 'n paar ander chomma, julle gaan nou die warmste. Yes. Die moeilikste. Right. Daai een wat jy oor praat, maar jy wil hom nie eintlik proe nie. Yes. Gaan julle hom 'n kans gee. Vertel 'n bietjie dit. Okay, so a friend of mine, Winton Geyser, he is one of the lucky individuals who has a Carolina Reaper plant. Maar wat is 'n Carolina? Carolina Reaper is the hottest chili in the world. Maar dat is 'n skaal waar volgens it goes according to the Scoville scale, right? And the Carolina Reaper is right on top. And then you come down, I'm sure that Chef Terry will be able to tell us exactly what plants are coming up. But I know there's a Pocket Douglas 7, something like that.
and then there's the ghost chili, but your Carolina Reaper chili is the hottest chili in the world. So ons gaan met Chef Terry ook bietjie daar. Strongly recommend that you don't put it on your toilet paper. Good one. Maar ek verstaan die ouens, jy kry nou deesdae chips, soos Simba chips. Jy kry chips wat chili is. Ek weet nie wat so is nie. No, you do get it. A friend of mine had it imported in America. You basically got a box with one chip in it, a potato chip or a corn chip or something, which is then basically covered in Carolina Reaper. Maar daai ding moet verskriklik warm wees. You even get them in jelly babies. Ernstig? Ja. Okay, be careful. Kijk, ek hou daarvan. Dis my lekker. Maar ek hou daarvan as ek so by dit verbystap. Yes. En maar ek weet dat Chef Terry het 'n ding in die soort van 'n haas in die hoed. Right. Oor spices, maar ons kan nou daaroor ook gesels. Okay. Jy weet, koffie. So stay tuned for Chef Terry. Today we're talking food. En ek dink ons praat kos. Ek wil net voordat ons na ons eerste advertensie toe gaan, wil ek net gou sê ons gaan nie baie voorblaai praat vandag nie. Ons gaan meer kos praat en die lekkerte van kos. Op die voorblad van die Republikein. Ja. 'n Fantasties. Dis nou 'n Vrydag. Dis nou 'n lekker Vrydag artikel hierdie. Bottel van hoop voed familie van 4. Hierdie vrou, Marina Blighnout. In COVID tyd sê sy het haar deurklokkie aan mekaar gelei en mense het kom vra vir kos. Alhoewel hulle nie mag rondbeweeg nie. En sy het iewers te gelees en gehoor van jy waarskynlik maar sosiale media van Jar of Hope. En toe het sy besluit, sy gaan bottels begin bymekaar maak en dan sit sy bestanddele in. En al wat jy hoef te doen, soos mense gevra het vir kos of waar sy dit kan afgee, al wat jy doen is jy sit water by en jy kan tot 4 mense van hierdie heerlike sop bedien. So wat daar in hierdie Jar of Hope is 'n droë sopmengsel. Okay. Soppoeier, lensies en 'n aftrekselblokkie. En al wat jy doen is jy vat hierdie hele inhoud en wat in die pot is en jy kook dit tot dit gaar is en 4 mense kan van hierdie sop eet. En wat 'n absolute wonderlike geskenk. En ons moet kyk of ons vir Marina Blighnout in die hande kry en lyk my haar hulp wat sy in die kombuis het is Eleonora Finies. Maar dit is nou mos 'n lekker hartstorie vir 'n Vrydagoggend. Goed, fantastic. Kom ons kyk gou nog daar 'n stukkie. Daar is natuurlijk nou, there's news everywhere. We're just covering a couple of the items that are in the newspaper. And please be aware, I know that the German newspaper, the Allgemeine Zeitung, is reporting that although the ministry has advised that all the border posts, that they're all opening and functioning, there are some hiccups with some of the border posts. These are not let's say the primary border posts, but we are looking here at Onseepkans, Rietfontein and Sendlingsdrif. That they are working at it, and according to the Namibia Travel and Tourism Forum, they have said that there are still some hiccups at those 3 border points crossing over into other countries. En ons sê môre vir Vincent, môre. Nog 'n kuiergas. Die ouens, jy's volgende op die lys nog om te kom kuier. So, hallo. Dis lekker. Ons het vir julle gesê julle kan gerus as ons uitsaai kom sit en 'n koffie saam met ons drink. Vincent, ek hoop dit gaan goed op die Vrydag. Ons gaan nou kos praat. Goed. Okay. Koffie, ek dink is miskien tyd dat ons eerste advertensie speel. Yes. Wat sê jy daarvan? Ek hou baie daarvan. Ons eerste advertensie speel en in daardie oomblik, dan gaan ons vir Chef Terry kry om hier net vir ons twee te kom sit. Net so. Goed. Ons produksiespan vat om kos kyk of hy loop. Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic braai facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time.
Maar daar sê, we have it. hier weet jy terwyl ons nou nog kan jy dit glo? Ja. Ons eerste advertensie loop. Amazing. Ek kan dit nie glo nie. Ons eerste advertensie. Daar sit die 3 pikke van. There we are. In die middelste een is nie myne nie. Chef Terry, welkom. Baie dankie. Ons kinders toe nou gister van jou. En toe Toevallig luister ek. en baie dankie. Want dit jy sien as ons gesê het ons gaan oor iets praat en ons beloof ons gaan iets doen, dan doen ons dit. En ek is so bly kom kuier vanoggend. Dit maak hierdie Vrydag se kospraatjie nou vir my lekker. Maar voordat ons kos praat, wil ek nou en jy en Kaffie, ek gaan julle twee los want julle moet chillies praat. Maar voor ons daaroor praat, sê gou weer vir ons van die prestasies wat julle gehad het en dat jy as gasspreker opgetree het want dit was so trots Namibies. Vertel ons bietjie meer. Well, in February, beginning of February, we participated in the Young Chef Olympiad again. Ja. It was the second year that they've had it online because of COVID and the restrictions. But there's talk that we'll be going face to face again next year. So we'll be hopefully in India in February next year Fantastic. for the next round. Koffie, It's every second year, is Every it? year. Oh, every elke year. jaar, Okay. maar weet jy wat, skies tog Terry, maar dit was 'n virtual competitie. Yes. Yes. Hoe werk dit? Ek bedoel, hoe proe jy en hoe ruik jy virtual as iemand kos Yeah, maak? when it comes to the judging, he's got a point. Maybe you could explain nee, that. praat. Well, what happens is you've got a panel of international judges Yeah. which assess the candidates via four cameras. So Okay. every country, there's over 50 countries. Yeah. Every country, you have an IT chappie that's looking after the mentor. Yeah. And then somebody that's looking after the competitor. Okay. Then there's the four country cameras that need to be managed. Right. Yeah. And they're taking stills of those cameras continuously throughout the cooking time of the competition. Ja. And you've got 10 judges that are circulating between 5 or 6 countries, going in and out. It's all on Zoom. Ja. And they assess the skills part of it. They assess the timing, the hygiene. Yes. And when it comes to tasting, we invited local judges that we then forwarded their details to the interessant. organizers, and the Interessant. organizers decided, yes, okay, they are suitable, and they would then sit in front of the station Right. where the student is Yeah. cooking, and they would then sample the food, and they'd give their feedback to the international judges. Kan jy dit glo? Incredible. So julle maak staat Ja. op die ek wil amper sê die honesty, die eerlikheid Yes. van daardie judges wat instaan. Ja. Dit is ongelooflik dit. They Maar get briefed. They get briefed. They Yeah. get a brief on what Yeah. to look at and what information the international judges are looking for. And yeah, it's been fantastic. I mean, to keep this competition going through COVID, the organizers, IIHM in India, the International Institute of Hotel Management, along with the British Hospitality Council, ja. they said we can't stop it. We need to keep it going. And literally in 3 to 4 months, the entire online competition was put together, launched. Incredible. It was amazing. Ons julle vra het vir Chef Terry tik stuur. Ons Ja, sal send us your ons comments. gaan dit hier lees. Nou goed. Kom ons praat ja. And you were saying about the so in February we competed. Yeah. We came 17th this year. Fantastic. Which is again in the top 20 out of over Wow. 50 countries. We ecstatic. And that's 4 years that we've competed. 4 years we've been in the top 20. It's we've been consistent. We working hard at keeping at being on par with the rest of the world. And then in April I was invited to be the culinary ambassador at a food festival held in Kolkata, Okay. along with 14 other countries, where we promoted our local food to the businesses and to the people in Kolkata. Over 10,000 people over 3 days that came through the festival itself. It was in conjunction with a business summit, so some nice contacts. Got to speak to some interesting ministers in Right. the local cabinet.
and government figures, and then I spent 3 days giving classes, master classes on Namibian cuisine to one of the campuses in Bangalore. So it was like kapana stuff. It was kapana, and it was fit cook, and it was yeah. So it was absolutely, it was fantastic. It's so great to see the enthusiasm and the interest in what we can offer to the rest of the world. So it was. So for those of you who don't know, Chef Terry is from the Silver Spoon Academy here in Windhoek, and you guys have been at it for a number of years and educating basically Namibians in how to make food. Yes, and what is fantastic about the course that we offer is the world is your oyster. It's an international qualification. Right. It's based in the UK, so our standards have to match that of the UK, of South Africa, Germany, the rest of the world. I mean, we've got the organizations we're involved with, whose qualifications we offer, are literally based in over 100 countries. Yes. So we have a standard to meet and to maintain. And the lovely thing is, a lot of these students that we have are so. It's so good to see the skills and the enthusiasm that they show. So let's say there's somebody that's now interested, maybe our younger viewers who may have just completed school. In order to join you at your courses, or are there any prerequisites? Basically, able to read, write, and speak in English. Okay, literacy is important. Daar's ek nou uit. Daar's ek nou uit. And then basic numeracy skills is very important. Okay. And 16 years and older that's literally what we require. Preferably a grade 11 or 12. Right. Because the English language of the textbooks of the tests and whatnot is UK based, so it's not Namlish. Yes. And if you have those and you love cooking and you feel you're going to be the next superstar chef of Namibia, then by all means, come and speak to us. Well, there you have it. If you have the interest in becoming a chef, the Silver Spoon Academy is the place to go. Wie wat dink ek Kaffie, kyk ons albei hou van kos maak. Ja. Maar ons hou eintlik meer van braai. Oh, braai. Ja. Maar Kijk, ek like sly kwai. Maar braai. Ai. Ek dink tog miskien moet ek en jy eendag gaan vir 'n lesie of 2. Yes. Jy weet. Ja. Ons offer ons tyd op en aan. Gaan die twee. Could we have an Infostream how to fry an egg? Ja. Course. Nou, Jono. Jono is nou 'n bikerpel van ons. Hy kom toe met 'n 81 breakfast en ek dink toe met myself, wat op dese aarde is dit? Maar hy verduidelik toe vir my, dis die eenvoudigste ontbyt wat ek nou nog wil probeer. Ek dink miskien moet ek myself vermaak in die naweek en dit maak. Jy vat 'n roosterbrood, Okay. en natuurlik 'n klein bietjie botter soos wat jy nou jou smaak is. En dan bovril of Marmite. Ja, yes. Sit jy dit op. En dan sit jy 'n stukkie, dan vat jy ham. Dan sit jy ham op. Koue ham. En dan sit jy kaas op. En dan vat jy 'n eier sunny side up en dit sit jy bo op daai broodjie. En dis 'n 81 breakfast. Oh well. Dit klink lekker vir my. You have it, the 81 breakfast. Ja, maar julle twee gaan nou chillies praat. Yes. En veral hierdie geheime wat nou hier uitkom met chili spices. Ek wil daai storie, ons is nog nie klaar. So before we start, I have to hand something over to Chef Terry. Chef Terry, this is not something from my side. It is something from my better half. Her name is Lizelle Kotze. Yes. She loves making jams, and she's been in the jam weekend kitchen business PTY Limited for quite some time. Quite some time. 'n nuwe beroep. Yes. Jam making kitchen executive. Yes. So this is from her to you. This is a beetroot
chili jam. Ooh, fantastic. So there you go. Okay, nou. Please- Jelly en welkom. Ek sê kyk. Yeah, Yes. I'm looking forward to tasting this. No. Yes, and please do give us your honest opinion. Will do. No? Daar's hy. Nou goed, en jou ervaring met chilies. Mine, I love chilies, I think it goes way back to when I was working in Durban. One of the first restaurants I worked at, we had 7 different curries, and one of my first jobs was to taste. When I came on duty, I had to taste every curry and make sure that they were up to standard and they Yes. were still fresh. That's why they used to call him the hot guy. Hy is die warmer. Hy is die warmer. When I started, I used to taste half a teaspoon of curry with 2 or 3 dinner rolls Okay. because I wasn't used to the heat. Ja. Yeah. But by the time I'd finished working there, I was eating curry without the dinner rolls, and with extra chilies on the side. So for a long time, I've had an interest in chilies and curries and spicy food, and then I started experimenting with Tabasco style sauces. Yeah. So, Fermented. yeah, fermented. Yes, that's important. Yeah. And so now I've got 3 different sauces, Yeah. which are a green one made from jalapenos, and a red one made from bird's eye chili and Tabasco chilies, and a yellow one which is fresh turmeric and habaneros. Right. Maar jy ook nie daar gestop nie. No. Jy gaan toe nou aan met Yes. met jy het nou spices. I'm now making a spice blend, dried spice blend. Okay, a Chef Terry. Yes. Recipe. I call it my well, I like to call my sauces nah. Dis lekker Basco. na. Basco. Is it NXA? N-A. Oh, N. NA, Okay, yeah. exclamation mark. Yeah. So So, hierdie smaak na. nah from Namibia. Ja. Yeah. And so, O natuurlik, ja. yeah. So then what I've done is I've added, with the dried spice mix. I've got 2 now, that I'm working on. I've worked on. They're really fantastic. And they are basically a blend of chilies, onions, garlic, Yes. bit of palm sugar, coarse salt, a few other ingredients, and it's in a little grinder bottle. So it's roughly chopped, and so you can grind it and you can put it to your liking. Okay. And there's a already ground one which you can just sprinkle over your food. And you know, the other day I made myself egg and cheese sandwiches for work for Yeah. breakfast. Right. I am a chef, yes, but I do take breakfast to work. Okay. Do you make it yourself? Either myself does your better half do? My better half also makes. She cooks very, very well. So you know, between the 2 of us, we pack breakfast or lunch boxes for each other. And I sprinkled some of that on the night before, and obviously it sat in the fridge. And by the time I got to warm that up and have it with a cup of coffee in the morning, man, those spices had just melted into it. Oh, and it was fantastic. Ek dink ons gaan dit probeer. Maar So- ons moet nie daaroor praat nie, ons gaan dit probeer. Ja, want ek dink ons praat die mense honger hier. Ja, seker. Ja. Okay, so where are these available? Well, at the moment, the Sunday market Right. at Fresh and Wild Okay. in Utopia. Yes. Fresh and Wild Utopia. Here in Windhoek? Every Sunday there's a little market that's going on there. All local Namibian products. Ja. Organic vegetables. I've got my sauces and spices. There's gluten-free. There's Namibian products, Right. art, and a bit of music playing. So it's a lovely atmosphere. Ons dit elke Sondag. Every Sunday. And so I'm selling them there at the moment. Yes. And my sauces are also available at places like Delicious and Ferreira's. Okay. At the craft market, there's a stall at the craft market in the middle of town. Yep. That stock them. And at the coast, if you're at the coast and you'd like my sauces, then please pop into Made in Namibia. The shop, it's called Made in Made Namibia. in Namibia. Ek het dit is nie vir my. Ja, Ek moet 'n bietjie met hulle gesels. What does that shop do? Does it get locally produced things and sell them off? Yes. Okay. So basically, if you're a Namibian and you're producing something unique, Okay. handcraft, most of their product, or in fact all their products are handcrafted. They take consignment stock for you, and as it sells, so they pay you out. And Well, that's brilliant. It's a fantastic initiative. Yes. And
It's supporting the local small businesses, Right. and they sell to the public and to the tourism sector as well. So Dis 'n goeie en ons het gister gesê ons gaan hom nou hier inlok Ja. om te kom gesels oor dit wat jy saam met braaivleis kan eet. Nou ek weet almal daar buitekant insluit nou myself gaan sê daar's niks so lekker soos 'n braaibroodjie nie. Ja, veral die volgende oggend. Veral die volgende oggend. Maar Chef Terry, as jy nou en dis altyd die vrouens se gedeelte. Die man staan en dan braai hulle. Dan is hulle gewoonlik eerste gaar voor die vleis gaar is, maar dit maak nou nie saak nie. Maar ja, sê. Daar's twee dinge in die lewe wat 'n mens nie doen nie. Jy sit nie pineappel op pizzas nie en jy sit nie chutney op 'n braaibroodjie nie. Ja, nee, ek stem saam. Veral nie as jy braaibroodjies soos ek en ou Pel van my maak, Yes. wat so tyd gelede het ons gebraai. My liewe ouers, daardie ek weet nie wat het fout gegaan nie. Die nabetragting het wel gewys dat ons iewerster half vergeet het van die vleis op die vuur en ook die broodjie in die rooster. Ja. Maar wie wat ons het met buitelin al na hamer en spyker het ons daai goed verslind want toe is ons honger. Maar dis nie waaroor is hier. Chef Terry, as jy nou iets net lekker sou voorstel. Dit kan nou of hier vir die wintermaande wees wat ons braai. Baie mense sê jy moet ook nou nie oordoen met slaaie as jy braai in die wintermaande nie. Wat anders sou jy nou sê man dis nou regtig lekker. Dis nie moeite nie, dis net maklik om te maak. well, you know, my better half, Annalise, Okay. she makes a fantastic Mielietert, Ja. and it's quick and it's easy. So dis nie paptert nie. No, it's Mielietert. Mielietert. And it's literally it's 2 tins of cream style sweet corn, Ja. Okay. 60 grams of cake flour, Ja. Right. 30 grams of sugar, Yes. teaspoon of baking powder, 2 tablespoons of butter, which can be melted, Ja. and 2 eggs, Ja. 2 to 3 eggs, Right. and you just whisk everything together until it forms a paste, a batter Yeah. dough, and it goes into into a oven-proof dish. Okay. You bake it at 180 until it's nice and golden brown on top, and there you go. You've got this warm dish that you can have with your with the braai. And what I like to do sometimes Yeah. is sprinkle a bit of paprika on top of it. Ek wou Yes. vra. A little Yes. bit of grated cheese. Yeah. Okay. Your choice. I like a good mature cheddar. Right. Annalise prefers something a little milder, like a Gouda or something like that. But you sprinkle that on top, and put it back into the oven for a few minutes just to gratinate that cheese and make it all nice and crispy, and it's just as delicious. Ek wil nou ek gaan dit probeer want dit is eintlik relatief maklik. Ja, ja. It Weet is. jy You dit throw is everything into a bowl, you Yeah. whisk it together No, is it? into an oven-proof dish into the oven, and it's just as excuse me, delicious. I'm starting to salivate. It's just as delicious if you have it cold Ek kan dink. with leftover braai Ek kan vlees. dink. Ek kan dink. Nou ja, daar het jy nou jou resep, die mielietert. Wie sou kon dink dat mielie en tert in een woord kom? Mielietert. Jou mielietert. Nee, hele nuwe betekenis van jou mielie. Jou mielie en tert. Dis heeltemal iets anders. I'm going to try it this weekend. Ja, ek Yeah, and so I can know- Zelly, you know what we're doing on Sunday. Ek het nou hierdie And then of course I grate a little bit of my chili spice. Chili over it. spice. Jy moes dit Yeah, by a sê. little bit of hot sauce as well. It's Chef Terry, net so vinnig voordat ons vir jou groet. Enigiets wat in die nabye toekoms volgende maand of 2 waaroor jy opgewonde is by Silver Spoon Academy, studente, kursusse en so meer. Well, I don't know if I should let the cat out of the bag just yet, but watch the space because there's an exciting, interesting, new
completely new competition coming. Yeah. That we will be hosting in conjunction with, and I'm not going to say who, because that would lead the yeah. yeah. But sometime in October, we're looking forward to a fantastic new competition for school-going kids that are studying home economics, for students that are studying chefing in all the different establishments, such as, to name a few, there's Nust, there's ourselves, there's Purple Fig. So, Silver Spoon is hosting it, but we will hopefully have some of our students participating as well. And then for professional chefs as well. So, Good. it's something. I think it's a fantastic initiative, and and it's something completely different in the sense of the style of competition that it is going to be, and we are excited. We're looking forward to it. So I'll keep you updated. Maar julle part-time kursusse in die aande vir families en vriende en maatskappye, daai goed gaan nog steeds aan. Well, we're trying. Times are tough. People's wallets are not as deep as they used to be. Yeah. So it's, we're still doing our food and wine pairings. We're still doing we're advertising them. So yes, if you're interested, look on our Facebook page, Silver Spoon Hospitality Academy. We advertise them there. We've got lots of short courses that we're offering at the moment. Food safety coming up. And then we've also got food costing and supervisors courses, and that we can offer to the industry as well as to anybody that just wants to improve their skills and whatnot. So there's lots of interesting options that we're trying to offer to the public as well as our full-time courses for our full-time students. We also have the apprenticeship scheme. So if you're on a lodge or if you're in a hotel and you have the skills but you don't have the qualification, come and talk to us. Let's see what we can do. Get you onto an apprenticeship program where you can convert your skill into a qualification. Yeah. Daar's hy. There we have it. So Chef Terry from the Silver Spoon Academy, you can find them on Facebook or just Google it. If you are interested in becoming a chef, then you need to be in touch with the Silver Spoon Academy. Ja, lekker. Ek dink ons gaan gou weer met jou gesels. Ja. Ek dink kompetisie of ek en jy se ervaring in die kombuis, die planne wat ons vanoggend oor gepraat het, iets heeltemal anders is. Soos byvoorbeeld, kom ons gaan kyk bietjie wat presies gaan in 'n bartender, I think that's right English, in daai kursus. Yes. Want ons praat altyd kos maak, maar daar's ander goed wat ons nooit oor gesels. And the thing is, I mean, food and beverage is a very important aspect of our industry. I mean, we training chefs, but we also do a food and beverage course. Okay. There isn't enough interest in it, in the sense that people don't see it as a career; they see it as a job. I see. It should be a career. Yes. It should be the one of the key qualifications that you should have when you are working front of house. You're the one who's in front of the guests. You're the one who interacts with the clients. You're the face of the company. Yeah. And if you have a good qualification as a food and beverage manager, or even just a food and beverage server, you can do so much more for the industry and also for yourself in your profession. So that's something we can talk about as well. Dankie. We've got a couple of comments. Wat sê jy daar? Ons het vir Vincent van Rooyen wat sê dit is so entertaining en lekker om na julle te luister. Wragtig nice. Thanks julle twee vir die fantastiese initiatief. That's fantastic. So baie dankie. Lizelle Kotze, that's my better half. She says, hoop jy het die resep. Ons het dit hier so op video. Ons het die resep. Jy kan Mielietert. I will even when I get back to the office, I'll even email it to you, and you can post it as well. Ons sal definitief. That'll be great. Julle kan julle boodskapies stuur. Ons maak tyd om daarna te kyk. En ons lees dit. As daar navrae is, julle wil saamgesels, is julle altyd baie welkom. Natuurlijk. Ek wonder, Calvin, moet ons nie ons produksiespan vra net omdat ons kan Weer 'n om weer 'n advertensie te speel nie. Ja, ek dink so. En baie dankie. Sterkte, mooi naweek vir jou. Thank you for joining us. Thank you so much. This was really great. Thank you. Lovely. Ja, goed. And there we go.
Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic ride facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Weet jy Kafie, ek dink ons moet ons Vrydag Ja. moet ons so lekker moet ons kos, drinks, kuier, wat gaan aan in Windhoek en elders moet ons juist dit op Vrydag doen, maar dit is altyd 'n lekker dag wat ons kan. Ja, natuurlijk. Van Vrydag in Braai. Hoekom kan ons nie Biertjie food drink. pairing sessie hier doen nie? Food and wine pairing, somme hier regstreeks. Ja, Terwyl ons gesels. Ons sal 'n bietjie daaroor nadink. We'll put the initiative into place, Ja. and then we'll let you know. There is, of course, something that Chef Terry did not talk about. Wat? Bacon. Spek. Spek. How can you have a recipe without bacon? Ja. That's just bacon, my heart. Dis bacon. Braaibroodjie met bacon. En dit is nou eentste wat ek nou hier vir jou het. wat? Ons het nou hier so I've got a present for Dirk, and this is purely because this is Dirk and mine, my favorite plant. Hierdie is 'n spekboom, Dirk. Vir die van julle wat nie weet wat dit is nie, it's not a bacon tree. I'll find the biological name as we go along. Maar ja, ek dink hierdie is 'n persent vir jou eerste spekboom op die show. Baie dankie. Ja. En dit is belangrik. Ons gaan nog baie praat oor spekboom. Oor hierdie En oor hierdie blaartjies wat jy kan gebruik in slaai en in kosse. Yes. Maar hoe belangrik is dit dat ons die wêreld en mense bewus maak van die wondere wat hierdie klein plantjie doen. Heeltemal reg. Maar ons gaan meer daaroor gesels. Ek beloof ek sal die inligting kry. Ek het dit trouwens en Kafie baie dankie. And by the way, that is an elephant's favorite food. Just in case you didn't know. Wag, gewonder hulle word so groot nie. Ja. Dit is dit. Dat so 'n klein plant, so groot olifant kan Ja. maak. Kom ons gaan gou net so aan. Ek wil net so 'n klein bietjie. Ek het nog ietsie opgetel van 'n Britse avonturier se Namibiese reis. En die man ry met 'n handfiets op grondpaaie deur die woestyn. Okay. Tanya Bowles het dit geskryf. Toksiese skoksindroom het hom veel meer gegee as om sy arms en bene weg te vat. So hy he's basically cycling like this. How? Ek is nie heeltemal seker nie, ons moet 'n bietjie gaan lees. Hy sê as ek nog my arms en bene gehad het, sou ek seker iewers in Engeland in 'n kroeg gesit het en niks gedoen het nie. Ek sou net bestaan het, maar nou voel ek dat ek uit volle bors lewe. Toksiese skoksindroom het my lewe op 'n positiewe wyse verander, so sê die Brit Alex Lewis, wat tans met 'n battery aangedrewe driewiel handfiets deur Namibië toer. So weer eens gaan take my hat off. Ja, en jy moet die foto sien, is ongelooflik en hierdie is 'n groot uitdaging vir hom want hy besef toe nou dat hy op grondpaaie moet ry. Okay. Maar dit is regtig waar, dit is nou 'n pragtige artikel wat geskryf is. Tanya baie goed gedoen. Tanya Bowles gaan lees daaroor in die Republikein. Voorwaar 'n voorbeeld vir baie van ons wat 'n pyn of 'n skeet het en ons wil nie eers of kan nie eers opstaan in die oggend en nie, hierdie man doen Maar dit. ek sien op die foto, it looks as if he's on his way to the coast. Hy toer deur Namibië. Kafie, ek het nog nie die hele artikel gelees nie. Because what I want to just, By daai foto's by Spitskoppe geneem. Okay, Ja. so he is at the Spitskoppe, and talking about the coast, we are also going to be crossing over live to kyk. our special correspondent. Ons gaan hom sommer kyk of ons hom in die hande kan kry. Ja. Joe Nickel. Ja. Ek het vir hom gesê ons gaan bel, ons 'n bietjie uitvind wat daar aangaan. Ja. Vanoggend. Hopelijk antwoord hy. Ja. Ek jaag hom uit die bed uit as hy nog slaap. Jy weet. Miskien berei homself voor vir die oosweer. Ja, ek wil graag weet wat die weer daar is op hierdie stadium. Ja. Okay. Wel, dit lyk asof hy nie op die oomblik beskikbaar is nie. You entered the voicemail. Okay, goed. Ons gaan hom los gee hom so 'n oombliekie kans. Ek wil by jou weet, so flissies. Right. Wat gebeur in terme van vermaaklikheid en aktiwiteit? En dis nog 'n ding wat ons kykers en ons followers vir ons moet stuur. Ja. Is as julle weet van 'n aktiwiteit
in jou dorp. Dit kan enigiets wees van 'n veiling tot 'n fondsinsameling, tot 'n bymekaarkoms, enig van sy soort. Dit maak nie saak nie. 'n Besoeker, 'n spreker, 'n kerk, 'n skoolaktiwiteit. Stuur dit vir ons, dan kan ons Vrydag altyd vir almal laat weet. Weet jy dit gebeur? Weet jy die mark is aan die gang? Ja. Chef Terry het gepraat oor die mark. So doen dit. Ons weet van die boeremarkte, maar daar gebeur soveel ander dinge wat ons nie altyd bewus is van nie, want nie almal lees die koerante nie en nie almal volg mekaar se Facebook pages nie. Ja. Maar wat het jy wat jy nou sommer van weet hierdie naweek en jou betrokkenheid as kunstenaar, as vermaakkunstenaar, wat gaan aan hier in ons omtrekke? Okay, so I'll be at the SKW, the Sports Club Windhoek, on Saturday. That'll be tomorrow, because we will be entertaining the guests of the SKW's Schlachtefest. Wat presies is? Schlachtefest is basically it's a festival where there's brilliant German-styled food, from sausages to Schweinebraten to Eisbein, you name it, and of course ice-cold beer. Lekker. Oh, Altyd die wonderlikste. ja. Maar ek weet ook dat I also know that we in the country will be having soon Andre the hilarious hypnotist. Ek het dit gesien. Yeah, and I believe he's going to be performing at the Windhoek High School. Ja, wie hy is. Ja. Ja. En dan is daar natuurlik nou dinge wat nou nog oor die volgende paar weke gaan plaasvind. We all know that there's going to be the Uchu Wildsfees. It's always very popular. yeah. And then in Otjiwarongo at the Setsibon Hotel, they are going to make it, I think it's not next week, the week afterwards. They are bringing in Pietman van Sail. Dis from weer Hoppie gesels. Stoep. Ja, Yeah. ja. Him and his new presenter. It's a lady, I've just forgotten her name, but we'll get that to you in due course. And that'll be taking place at Setsibon Hotel in the next week or two, all in vir die fondsinsameling for the collection of funds for the Neighborhood Watch. Dis wonderlik. In Dis Otjiwarongo. ja, dis presies die tipe van goed wat ons met julle wil gesels. Baie keer gebeur dit in en om ons gemeenskappe, maar almal dink nie daaraan om dit te deel op 'n groter platform nie. Ja. Infostream gaan presies dit vir julle bied. Ek gaan tog weer kyk of ek nie miskien vir jou in die hande kan kry nie. Maar andersins sal ons volgende keer met hom gesels. Ek sou graag weet as daar iemand is wat nou na ons kyk wat wel by die kus is. Ja. Soos Daan Roe, wat ook al, hy kan ons altyd 'n lei gee. Ek wil net hoor wat is die weer daar, want gister se voorspelling was dat daar weer warm ooswind toestande gaan wees. Ja. En dan in die kommentaar section, in the commentary section also, Christo Durant says, well done boys, and Terry, thanks for the work you do for the local food and beverage industry. Ja, baie dankie Christo vir daai kommentaar ook. Kom ons kyk. Wat doen jy kom ons die kyk. naweek? Weet jy, ek het ek moet myself 'n titel gee. Huisopruimingsoperateur. Oh my word. Nee, Spring clean. I'm tired just thinking of it. Ek het al vanoggend 6 uur broccoli gedrink. Ek weet nie hoe gaan ek dit oorleef nie. Huisopruiming, maar dit is 'n klikke belangrike titel. Ja. Huisopruimingsoperateur. Executive, dit moet net bykom. Is jy is dan agter die stof. Agter die stokke, die besemstokke. En stofsuig. Ek het 'n paar vriende wat ek gaan bel, maar ek weet ek moes dit nou nooit gesê nie, want hulle gaan onmiddellik hulle fone afsit. Hulle gaan my nou blok op hierdie stadium. Hoorie, blaai vir ons 'n bietjie daar na die weer toe. Ons gaan kyk the waar weather. daar. Yes, whether there's weather or whether there's no weather. Yeah. Well, at the moment, I can just basically tell you that it is rather chillos. It is getting a bit more cold in Windhoek. And let's just have a quick look what the Namibian Meteorological Service has to say about the rest of the day in terms of the weather. So we're looking at maximum temperatures for today in Windhoek, 22 degrees Celsius. Yeah. If we're traveling to the north of the country, Oshakati 26. Then to the south of the country in Rehoboth 23, with Marienthal also 23. And then to the east of the country in Gobabis, maximum temperatures for today is
24 degrees Celsius. And if you just give me a second, and we can talk about tomorrow. Yeah. Tomorrow, please remember that there's a cautionary notice. Ek sien daar staan dit nog steeds. Yes, hot to very hot temperatures with dust storms at times are expected to persist over the coastal areas over the weekend. So it does look like there's going to be some east weather at the coast. But in the meantime, for tomorrow, the interior in Namibia partly cloudy and warm in the extreme northeast, elsewhere sunny and mild to warm with sandstorms over the Namib. The coast sunny and hot to very hot with those dust storms. Ja. Weet jy wat, kom ons kyk of Joe dalk nou al wakker geword het. Ja. Maar of hulle kruip weg. Dat kan natuurlijk ook Dalk wees. waai die wind al die ouens jy weet onder hulle beddens in. Ja, ja. Moet dit met 'n verskriklike affære wees om in sulke toestande te leef. Want hoe gaan slaap jy? Hoe eet jy? Ek bedoel dis nie sand oral. Jy maak die deure en vensters maak jy toe en Ja. jy bly aan die binnekant. Maar waai kom die sand nie maar onder die deure deur nie. Ja. Koffie, dit lyk vir ons het vir Joe, ons sal hom weer in die hande kry. Ja. Ek wou maar net uitgevind het wat by die kus aangaan en gedink as Daan hulle dalk luister of kyk, miskien vir ons 'n likeie gee. Maar dit maak nie sê. Ek wil net baie dankie sê vir hierdie week. Vir die ouens wat gekyk het en vir julle wat vir ons boodskappe gestuur het. Dis wonderlik. Hierdie is die begin. Ons gaan nog baie mense gaan nog hier by ons kom kuier hier tussen ons en hier langs ons en ons by julle plekke. Ja. Ek sien uit na volgende week. Ons het al klaar, as ek net so vinnig kyk na die mense met wie ons gesels het en die ouens wat ons nou nader, gaan ons regtig besig wees en heel waarskynlik meer uitbeweeg en nie hier wees nie. Ja. Maar ons kuier tog lekker hierso. So if you would like us to promote your business and that what it is that you are doing, please be in touch with us. You can contact me, Hannes Kaufman, at 081 143 3222. That's 081 143 3222 or Dirkas at 081 821 4559. Ja. Maar voor ons nou weer die fout maak van gister. Kom ons kyk weer vir Oulas wie daarso. Daar's een gaan bietjie op. Ek sien alles het weer hallo gesê. Alwyn Grom, wat ons altyd bystaan. Daar's een Johan Pretorius. Ja, Johan Pretorius sê lekker manne, like hierdie nuwe inisiatief van julle twee, alle voorspoed en loop oop. Baie dankie. Ons gaan. Johan, baie dankie. Johan, dankie vir daai boodskap. Alles het sê, waar is julle? Alles, weet jy wat? Ek dink tog ons moet jou nuuskierigheid sus. Ja. En ons moet jou hier tussen ons twee kry. Natuurlijk. Maar jy weet natuurlik alles ons kuier, ons ateljee is hier by Motor Merch en Bikerbaan. Nou baie ons sê dis waar ons Harley Davidsons verkoop, maar ons het 'n mop hangout kuierplek hier bo, so hierdie hoekie waar ons sit en dan het ons 'n klein kroeg hierso en dit is waar ons ateljee tans is. Maar die ateljee kan enige plek wees. Kan by die kus wees, kan binneland wees, kan in jou winkel wees, dit kan by jou sportbijeenkoms wees, maar ons basis van waar ons uitsaai alles is hier by Bikerbaan Motor Merch se perseel. Dit is net so langs Poshtalk. En julle is regtig welkom, onthou ons in die oggend is ons hier besig so van 9:00 af. As jy wil inpop en ietsie saambring, is jy baie welkom. Onthou jy kan jy kan kom borg, jy kan kom adverteer. Soos julle sien, ons het ons eie eerste reklames en baie dankie weer aan Sean en ook aan Koos. Wat ons eerste adverteerders is. Ons wag vir FJ Logistics and then also Vintage Pub and Grill for being the first advertiser on our show. Thank you very much and thank you for your support. Baie lekker en dan ons onthou ons kan ook die produksies hanteer soos julle gesien het. Yes. Die videoetjies maak. Yes. Ons kan dit net jou advertensie lees. As jy nie iets het nie. Ons kan ook 'n logo gebruik of net kunswerk gebruik. En dit sal na mate ons ontwikkel, sal dit op die skerm verskyn sodat jy die nodige blootstelling kry. Ja. Dit is so maklik as wat dit is. Laat weet vir ons op Facebook of skakel vir my Koffie, ons persoonlike Facebook pages ook, maar ek verkies ons begin werk met Infostream Namibia. So op hierdie stadium, as ek gou kyk, Alwyn, ek is warmer as die unnamed XXX update op die
Carolina Reaper. So julle kan dan julle truie uittrek. Ja. He's so hot his father calls him son. Ek dink ons gaan vir alles 'n stukkie uithou met daai 81 breakfast van my toast, botter marmite, 'n stukkie ham, 'n kaas en 'n eierboom. Ja. Ja, ek dink ons gaan dit probeer. Sommer joepie. O ja, en gepraat van koffie. Begin dink julle wat vir ons kyk, begin dink aan 'n lekker kompetisie wat koffie aanbetref. Kom ons dink bietjie daaraan. Ja. The coffee competition. Ek dink die ouens moet vir ons koffie bring in die oggende en dan kies ons watter ou se koffie, persoon of maatskappy se koffie is die lekkerste. En dan drink ons daai koffiebone of die koffie dan vir die volgende maand en ons sê baie dankie, byvoorbeeld dis Chef Terry, hy bring vir ons die lekkerste koffie. Ja. Maar ek moet sê daai Slowtown bone waarvan ons nou koffie drink nou. Ja. Ek dink Slowtown of as iemand Slowtown ken, dis tog 'n Namibiese inisiatief, is dit nie? Sover ek weet, Slowtown, sover ek weet, is reg Namibies. En hulle het 'n paar geure in bone, maar ek dink ons moet hulle bietjie bel. Okay. Dit kan ons werk. So volgende week Doen ons dit 'n bietjie met Slowtown. Van my kant af fluit my storie is uit. Van my koffie af, have a fantastic weekend. Ja, gedra jouself. Yes. As jy nie gedra nie, geniet dit. And stay safe.